Na zimetimu saa 7. Karibu kwenye taarifa zetu za Undugu Adhuhuri zinazoletwa kwako kupitia runinga yetu ya Undugu. Jina langu ni Sebastian Mariah. Karibu nikujuze mengi zaidi. Wasiliana nami kupitia nambari yetu 0782 705 705. Nieleze ni wapi unatazama runinga ya Undugu. Kwa sasa nikujuze haya. Mahakama Kuu inatarajiwa kutoa uamuzi wake kuhusu iwapo naibu jaji mkuu Philomena Mwilu ana mamlaka ya kubuni jopo la majaji watatu kusikiza kesi kuhusu kubanduliwa kwa Gachagua. Mawakili wa Gachagua wakiongozwa na Paul Muite wanashikilia kuwa jopo hilo linapaswa tu kubuniwa na jaji mkuu. Mawakili hao wanasema majaji hao Eric Ogolla, Anton Murima na Frida Mugambi hawatafanya haki kwenye kesi hii. Gachagua na walalamishi wengine kadhaa walipinga mchakato wa kuondolewa kwake madarakani kutokana na kutoshirikishwa ipasavyo kwa umma na kushindwa kuthibitishwa kwa madai yote dhidi yake. From Kirinyaga Court in the middle of the night was a gross irregularity that impacts on a fair trial. The bringing of that file in the middle of the night from Kerugoya, presumably the Deputy Chief Justice, was another gross irregularity. For the Deputy Chief Justice to have sat in the middle of the night on Friday, the 18th of October, was a gross irregularity. The absence of communication from the Office of the Deputy Chief Justice to the parties in 015 was a gross irregularity. 165 clause 4 is exclusively delegated to the Chief Justice. Your Lordship, in administrative law, we all it's right that a person who enjoys delegated powers cannot further delegate those particular powers. In this case, in this circumstance, Your Lordship, it is not known to the petitioners under what circumstances the Chief Justice may have delegated these powers to the Deputy Chief Justice. It is our humble submission, Your Lordship, that the powers and the functions under Article 165 Clause 4 are not capable of being delegated. Naam, sasa tukiachana na hayo ni kupashe kuhusu ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Wakenya sasa watalazimika kuendelea kutozwa ushuru wa nyumba kila mwezi baada ya mahakama kuamua kuwa malipo hayo yalifuata sheria. Majaji watatu wa Mahakama Kuu waliamua kuwa Wakenya walihusishwa kikamilifu wakati wa kura ya maoni kuhusiana na ushuru huu wa ujenzi wa nyumba. Majaji hao pia walitupilia mbali malalamishi kuwa matokeo ya maoni ya umma hayakuwa na uhakika. Acknowledge that the predominant issue is whether the provisions of the Affordable Housing Act are in conflict with the Constitution. It is our considered view that that doctrine of avoidance is inapplicable. It cannot be denied from the foregoing that the public participation was conducted. As shown, the National Assembly and the Senate focused on very targeted and specific stakeholders in particular the petitioners. We note that the petitioners took issue with the fact that the public participation for an act that was intended to affect all Kenyans was only conducted in 19 counties. Having looked at the sections, we are of the view that the Act does not offend the principle of devolution because the Affordable Housing Board under Section 16 has representation both national and county government, from both national and county government. Naam, zaidi ya vikundi 28 vya wanawake kutoka maeneo ya Magarini, Malindi na Kilifi
wamefaidika na mafunzo yatakayowawezesha kunufaika na uchumi samawati, kujipatia kipato cha kila siku. Mafunzo haya yametolewa na kaunti ya Kilifi kwa ushirikiano na shirika la Growth, yote yakijumuisha ukusanyaji taka, utalii na pia uvuvi wa samaki. This project has helped women to know their rights. Na kufuata haki ikiwa watakuwa watadhulumiwa. So tumewapatia confidence because they know that they are protected by the county government of Kilifi, the Canadian embassy, Growth Kenya, the RC project in our protect. So wako na ile assurance kwamba mimi naweza nikaenda nikapigana na nikapata ile haki yangu katika mambo ya mangrove, katika mambo ya fishing, katika mambo yote ambayo yanahusiana na blue economy katika Kilifi County. Kwa saa hizi tuko na vikundi 28, vilikuwa ni vikundi viwili kwa wadi 14 kuanzia Mnarani, wadi zote ambazo ziko kwa ufuo hadi Adu. Na kila wadi iko na vikundi 2 ambazo zimewakilishwa leo. Na leo tumekuja hapa kuweza kusherehekea hii siku kubwa ya kina mama wa mashinani na kuweza kuhakikisha kwamba pia wao wanasikia kwamba wametambulika. Tuko na kina mama kadha ambao wanahusika kwa mambo ya kutengeneza ama kusafisha bahari. Nao tunawawezesha, tunafanya kitu inaitwa Blue Business Incubation Program, ambayo kwa saa hizi tunaendelea kuwapitishia kwa mafunzo kidogo, alafu wale ambao wana ubora zaidi tutawapeleka kwa ile inaitwa academy, waweze kusoma mambo ya kibiashara, kuweza kujiendeleza. Kwa hivyo tungetaka wakati wanachunga mazingara wanaweza pia kufaidika. Kwa sababu kitambo tulikuwa tunaambia watu pandeni mikoko. Mkipanda mikoko alafu chukueni takataka. Wakichukua napeleka wapi? Kwa hivyo tunaangalia hiyo value chain yote. Tunaangalia ukitokorokota hii takataka, unaweza value add. Unaweza tengeneza kitu kingine. Naam, taarifa ya tanzia ni kwamba ni majonzi kwa familia moja katika kijiji cha Chebukaka, eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma, baada ya kuuawa kwa mama mzazi wa familia hiyo na kujeruhiwa kwa mwanawe mmoja. Inasemekana kuwa mama huyo amefariki kwa kudungwa visu na mwanamume mmoja aliyekuwa mpenziwe wa awali, ingawaje walikuwa wameshatengana. Sasa familia hiyo inaomba haki kutendeka na serikali kulinda usalama wao. Ni kisa cha kuhofisha ambapo familia moja imevamiwa na kumpoteza mama na mwanawe kujeruhiwa. Akieleza tukio hilo, kifungua mimba wa familia hiyo Faith Imbwana amesema kuwa walikuwa wanatayarisha watoto kwenda shuleni wakati familia yake ilivamiwa na dada yake kudungwa kisu na kujeruhiwa, huku mama yao alipoenda kumwokoa mwanawe naye ndipo alidungwa visu na kufariki papo hapo. Faith akisema kuwa kijana huyo kwa jina Timothy na aliyesababisha kifo cha mama yake alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na mama yake, ingawaje walikuwa kesha tengana. Tukashtukia mtu ameingia kwa nyumba na kubisha. Venye tulienda kuangalia tukapata ni mwanaume fulani anaitwa Timo. Huyo Timo walikuwa wanajuana na mama, lakini kafika mahali wakakosana, wakapart ways. Sasa leo ndiye amekuja kwa nyumba asubuhi, atuishi na yeye kwa muda. Ndiye amekuja asubuhi na akaanza kuleta kisirani, na venye tulikuwa tunatetea mama akadunga sister yangu kisu ya tumbo. Alafu venye mama alitoka kuangalia sister yangu penye ameenda, na huyo naye akamfuata mbio akamdunga paka akakufa on the spot. Walioshuhudia kisa hicho wamesema kuwa walipoona mwenda zake akidungwa visu walijaribu kumwokoa na mwishowe waliweza kumkamata mhalifu, ingawaje tayari alikuwa kesha sababisha maafa na kujeruhi mwana wa mwenda zake. Kulingana na aliyetekeleza mauaji, mwenda zake alikuwa ameuza pikipiki yake, bali hakumpa pesa alizouza pikipiki. Na tukakuja. Sasa pia tulikuwa tunakuja tu hivi na huyu mwenzetu anatokesea mbio akakatia hapa katikati. Bila alikata katikati na mtu amemfuata nyuma. Sasa mama huyu akakimbia na akateresa na akaanguka. Na bila alianguka na huyo mjamaa alikuwa na kisu kwa mkono.
Sasa akaanza kumtunga na nikasema papa wacha yeye usimuue nikapika nduru na nguvu watu wakakimbia. Sasa bila watu walikuja wengi jirani anaitwa Evans naye akarukia kwa fence akakuja. Sasa bila alikuwa anainua hivi kisu tena amtunge na huyu Evans akamshika mkono nyuma hivi. Alafu wengine ndio wakakuja wakafanya nini? Wakamshika. Sasa bila walimshika ndio wakamnyang'anya hiyo kisu na maneno ikawa hivyo na mama huyu akakufa tu hivyo. Wakasema ni nini inafanya unaua huyu mwanamke? Ile kitu alitamka kwa mtoto yake. Alisema aliuza pikipiki yangu na amekula pesa yangu. Watoto wa familia hiyo sasa wamebaki mayatima, huku ukifungua mimba Faith akilazimika kuchukua jukumu la kuwalea dada na ndugu zake, jambo ambalo ni mzigo mzito kwake kama msichana ambaye angali mchanga. Sasa familia na jamii inaomba serikali kuingilia kati na kusaidia familia hiyo na pia kuhakikisha kuwa haki imetendeka. Sasa tunaomba serikali tusaidie. Venye tumebaki hivi hatuna wazazi, ni sisi tu wenyewe. Na mimi ndio first born. Ndugu yangu ndio form 4 saa hizi anafanya mtihani hii mwaka. Tafadhali wapate haki yao. Kwa sababu ni uchungu. Huyu mama tumeishi naye hapa muda mrefu. Hakuna wakati huyu mama alikuwa mkombanishi hapa. Huyu mama tumekaa naye na hii familia yake. Hata ninasunika kwanza au tuna mtoto mdogo sana hapa. Immaculate Karimi, Undugu TV. Na visa vya mimba za utotoni vimeendelea kushuhudiwa baina ya wanafunzi hasa katika ukanda wa Magharibi, ambapo katika kaunti ya Bungoma zaidi ya watahiniwa 50 kutoka maeneo bunge ya Webuye Mashariki na Magharibi watalazimika kufanya mtihani wa kitaifa wakiwa wajawazito. Mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Bungoma, Catherine Wamilianga, akiwashauri wazazi kuwa karibu na wanao hasa wasichana wakati huu wa likizo ili kupunguza visa vya mimba za utotoni eneo hilo. Ikiwa ni siku chache baada ya shule za msingi na zile za sekondari kufungwa na wanafunzi kwenda likizo, visa vya mimba za utotoni zimeendelea kushuhudiwa baina ya wanafunzi hasa katika ukanda wa Magharibi. Katika kaunti ya Bungoma zaidi ya watahiniwa 50 kutoka maeneo bunge ya Webuye Mashariki na Magharibi watalazimika kufanya mtihani wa kitaifa wakiwa wajawazito. Kama Bungoma tuko mstari wa mbele na tumejulikana. Mambo za mimba za mapema. Hata sasa hivi ninapoongea wanafunzi karibu waanze mtihani. Jana nimekuwa kwa celebration Webuye East. Webuye East peke yake watoto 46 ambao wanatakana kufanya mtihani wako na mimba. Hapa Mount Elgon bado sijapata hesabu. Webuye West watoto 26 wako na mimba wajafanya mtihani, tunangoja wafanye mtihani. Mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Bungoma, Catherine Wambilianga, akiwashauri wazazi kuwa karibu na wanao hasa wasichana wakati wa likizo ili kupunguza visa vya mimba za utotoni eneo hilo. Wazazi tuchunge na tuongee na watoto wetu, hasa watoto wasichana. Tuzuie hizi mimba za mapema. Jameni, shule zitakapofunguliwa tusije tukapata watoto ni wawili kwa darasa. Msichana amekaa ni mmoja lakini wako ndani wawili. Kwa sababu ya nini? Sisi wazazi tunaogopa kuongea na watoto wetu. Ongea na mtoto wako. Mtoto wako msichana akitoka muulize umeenda wapi mwanangu. Alibaini kuwa kama njia mojawapo wa kupunguza mimba za mapema, ameanzisha michuano ya mpira ili kuwashirikisha vijana wakati wa likizo. Na nia ya mama kuanza huu mpira ilikuwa ni kupunguza mimba za mapema. Kwanza, mimba za mapema kwanza zinaletwa na sisi wenyewe, na vijana wetu na wasichana wetu. Msichana hawezi pata mimba kama hajakuwa na kijana. Sasa lazima tu occupy wote, wasichana na vijana. Ndio mama akaona tujumike wote wawe wanakuwa occupied, wasikwe idle. Unapotoka shule anytime, mzazi mzuri lazima uulize mtoto umetoka wapi. Saa ya kutoka shule ni saa 12. Wewe unaingia hapa saa 4 ya usiku unatoka wapi? Hapo tutakuwa tunaongea na watoto. Tuna makanisa tutumie media house. Counselors from all over. Pastors ambao mko kati yetu mtusaidie sisi viongozi tuongee na hao watoto. Hayo yanajia wakati ambapo katika kaunti ya Kilifi visa hivi vimeonekana kupungua kwa kiasi kikubwa. Kulingana na afisa mshirikishi wa afya katika kaunti hii Kennedy Miriti, visa hivi vimepungua kutoka 30% hadi 12%. Kaunti ilikuwa ina rekodi 33%, mwaka uliofuatia ikateremka kidogo ikakuja 26%, 19% mwaka uliofuatia. Lakini kwa sasa tumeweza kufikia 12%. Niliacha shule kwa sababu nilikuwa nimepata ujauzito,
ambapo hapo nilikuwa na miaka 17, ambapo nilikuwa class 7. So kupata mimba vile ndo ikabidi ni drop shule. Isaac Musioka, Undugu TV. Kwingineko ni kwamba utafiti wa hivi karibuni umeonyesha kuwa takriban watoto milioni 800 kutoka nchi zinazoendelea ikiwemo Kenya wameathiriwa na sumu ya madini ya lead almaarufu sumu ya risasi. Utafiti huo uliofanywa na shirika la USAID umebaini kuwa sumu ya risasi imewaathiri watoto na kina mama wajawazito kwa kiasi kikubwa na kuwasababishia kupoteza mimba na kuzaliwa kwa watoto walio na ugonjwa wa akili. Globally, an estimated 1 out of 2 children in developing countries has elevated levels of blood, elevated lead levels in their blood. And it affects, as Luigi mentioned, nearly 800 million children worldwide. Lead poisoning, especially in children, is devastating with irreversible effects. Lead poisoning exposure has detrimental effects, especially to the pregnant mothers, their unborn children. Remember, this hazard to the pregnant mothers can lead even to miscarriage, premature birth, stillbirth, low birth weight, and congenital malformations. The estimates from the World Health Organization indicate that lead poisoning accounts to 0.6% of the global burden of disease and contributes to approximately 600,000 cases of intellectual disability in children annually. These are not just figures. They are figures that could be alarming in the future. There's already a directive about replacing the asbestos sheets across the country. So what are we doing about this? How are we going to take care of while disposing these asbestos? It is important as a ministry, as a community, and as a consortium to be able to come up with solutions. You see, the minister has declared himself. The Ministry of Environment have already declared, but what are we doing about it? Because we must be part and parcel of the solution. It is not just about removing, but there's also that which can harm if they are poorly removed and disposed. We must review laws, regulations, guidelines, and strategies to tackle the emerging chemical of environmental and health concerns, including antimicrobial resistance through the One Health approach. Na japo nisome jumbe 2-3 zilizopo kwenye meza yetu ya habari. Sierra Robo yule mtangazaji anasema kwamba following outer Eki, Musioki Mano anasema kwamba following from Machako. Stilan Mwabai anasema kwamba anatazama. Niruhusu niweze kufunga hapo. Mtazamaji wangu, nimekuwa wako Sebastian Mariah. Kwa heri.